Words are not enough, yeah. Enough to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, all the many things you Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, Lord, you're my everything. See, I call you Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. Lord, you're my everything. I call you Jireh. Call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. Lord, You are. you're my everything. Uya matinyana. Uya matinyana. This is our world. Here we are in our community. There are the laws, there are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner with over 30 years of unbroken service to the community is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us, speak to us, let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4P. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner. Go. Hello, good morning. Mema Obi Biara Akwaba, Mema Wache, Mema Ha, Mema Wajo, Eba Yedumedia. Anope nso yeto anamo na yede brem. Ankrankra bia ehwe me baby biara wo. Me sama wakwaba biom eba legal hour with BWF solicitors. So mediani manyenati na me pese ne edikan obeka me ho a mesre wo se obehye na obi nso enye bi. Eto de bia na ensem bebre edi esukom na inyoma fire adwin mu enam immigration sem enam sem bia yem family law meka family law na kyerɛ sɛ waware mu nsɛm wo mmahwe mu nsɛm ne akwan kra ofa so na relationship ebegyina na ebi nso a edwuma nsɛm a yɛbɛkɔ litigation na mitigation edwuma mu contract nsɛm a ɛkɔ so wobɛhu ne yɛsi zero contract wonti ase no akɔsan edu hɔ na ɔsɛ bibi a onsa kana nti ase na ebisi basa fe tax system nso wobɛhu a na yɛtew tax bia untume enti ase no ase yɛtetew sika ne nyinaa ɛkɔka edwuma ho emra sanso na se yɛsi yɛkɔ ya yɛkromo Ghana a emra yɛde emra edi dwuma wɔ hɔ nso a emra ne bebre ɛfa saa abusuasɛm asase tɔnsɛm ɛne ade emra bi ɛda ho bia when na BWF solicitors ɔhwa no si da bi sɛne etie bia ɔsɛ efiade bia ɛyɛ
yawa de bia memrende bia ya donko ewo English abonten ene amanama no ba bia ne de or say every time bia yetumi ekyerɛkyerɛ yɛ nkyerɛkyerɛ ɛde ma ebusuaku Ghanafoɔ ɛde even po ya yenua West African foɔ ana African ni kra no yɛn kyerɛkyerɛ nneɛma se ne ɛbɛyɛ a abribia wotie yɛn no na w'ani da hɔ na wo hu nneɛma a ɛkɔ na ne titiri pa BWF solicitors for ɛyɛ ho adeɛ no ɛyɛ family law and immigration ɛne mɛka sɛ me boss adeɛ mienu wei so a law society for ankasa ɛwɔ wiase nyinaa bɔ mo aba so ama mo apro ama mo badges na kyerɛ sɛ yɛba no immigration ɛne family law deɛ no omu demu senior etie bia senior assembly tie bia they have excellent record kyerɛ sɛ wode wasɛm ɛbrɛ ɔmo a na nye hu ni sɛ wedi nkunim saa na tie ɛnɛ nso adom ne nti yasan aba yɛde saa nkyerɛkyerɛ ne bi ɛsan aba yɛnim sɛ dodoɔ na ebetie nyinaa wo nko a wo mfa wobɛhyɛ because ɛnɛ topic yɛde ba no de bia meka sɛ mu ohwam na we de kɔma nipa dodoɔ na ɛwɔ krom ha na mo asetena akɔyɛ tententen bi ama mo amu so no yɛbɛhwɛ nneɛma a wobɛtumi eyusu ana wagyina so na wode twa asetena ne tietia se ne ɛbɛyɛ a wobɛkɔ w'anim enti no mesrɛ bɔmmɔde anaka me ho BWF solicitors wohwehwɛ yɛkyerɛ akwan a ɛnyɛ yɛrɛ akwan koraa ɛno ara ne sɛ wowɔ London abɔnten kwa so de a bɔmmɔde anafa train underground train no ana tube a yɛfrɛ no no Fakɔ Seven Sisters onye du hɔ na opie a exit number 2 no abanso kakra ka bi esi wo nsa benkum so ɔhwa na ɔmo wɔ behu ya troba ko ana house ko 4th floor na fa wasɛm ɛkɔmɔ ɔmo na mmom wowɔ baabi a wode London ba no ɛyɛ wo dene mbia adwuma sɛm mbia nkwala hwɛ mu nsɛm mbia bibi dindindin bi a wontumi entwa kwan emba no ɔmo si daabi Emane how no more telephone consultation wo ho or video consultation just a baby biara will be no ase obefre or mo numbers no na ofre ya pe obi bejo so kama no aye nhihye nyina babia at your own convenient time no omo no be kasa kama na atowasom no aka wasem nyina e de amom we mpe we na opede me basisia metwa me ho sima me ba me introduce me resource person na me ne wo na afa ye de topic no abetudwa meda mo asibiom se mo abeka me ho na mo gu so a mo share ma me wa me basisia. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF solicitors. BWF solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London. N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner. Yo, mesama obibia akwa babiom eba yedwumedie so. Me resource person me wo means emre kra me twe na bana onfa nche akese
ɛma atiefoɔ no ahwɛfoɔ mebɔ mo nkaeɛ sɛ mohwɛ wɔ BWF solicitors for yɛn Facebook live yɛn YouTube live so yɛsan wɔ Twitter yɛwɔ Instagram even TikTok koraa yɛwɔ hɔ sɛ mu sɛ TikTok na kyerɛ sɛ yɛspreade nsɛm no de kɔ nti no good morning lawyer Eunice mɛtwe wo aba na mɛma wo ho akwanya na wode nkyia kɛseɛ ama yɛtiefoɔ nyinaa ne ahwɛfoɔ na afei deɛ nsɛm a ɛwɔ hɔ no yɛbɛhwɛ abit kakraa bi nso na afei yɛ main topic ɛnɛ no ne yɛde abɛto dwa nti mema wakɔ aba biom ɛba program Megye wo so ayɛ nante fahyɛ sɛ biribi abɔkɔ. dom nko a biribi abɔkɔɔ Yɛda Nyame ase. Ma menkyia yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ a yɛda Nyame ase sɛ ɛnɛ da yi mu abɛka yɛn nsa. Nkurɔfo a wɔtie yɛn ɛwɔ BW radio so, nkurɔfo a wɔhwɛ yɛn ɛwɔ yɛ Facebook live ne yɛ YouTube so. Yɛda Nyame ase sɛ mo nyinaa ɛnɛ da yi mu abɛka yɛn nsa na dwumadie yi ayɛ kama. saa ne ɛyɛ no ɔde nkyia kɛseɛ ama mo ɛyɛ yɛ dɛ ɛyɛ yɛ ahosɛpɛ sɛ yɛde program bi sɛ ɛɛba a mode ho popɔ bɛhyia yɛ na moahwɛ na mohwɛ no mo nkwa nso momfa ɛnkyɛ na mmom mobɛhyɛ na amansa nyinaa ɛhu sɛ asɛm dada bi ɛɛkɔ so ɛwɔ ha sei yo aunty Eunice ɛyɛ me da yie sɛ ɛnɛ nso menya wo na neɛtie ne sɛ ɔn sɛ adekye adesɛm biara no nsɛm retwa mu a ɛretwa mu asini na ɛkɔ ani nansi mpo yɛn nuanom bi a wɔde akukuduro adrive lorry drive obi bɛsɛ car drive wɔn adrive all the way from Ghana West Africa to UK Europe abɔnten so ha nansi na mebisa sɛ na wɔn drive no na wɔn akɔgye visa dada anaasɛ wɔn drive deɛ wɔn hia visa ɛna wɔn adrive de pii ɛde aba kuro yi so anaasɛ nkuro na wɔn fufa afa so nyinaa wɔn agye saa nkuro no nyinaa visa na I was just contemplating but it's just by the way ɛnyɛ ho asɛm na ɛnɛ yɛbɛka na mmom nea yɛbɛka ne sɛ update ɛyɛ na home office this week ankasa home office aka ne ho wɔ nneɛma bebree mu this very week a started on the 7th of August no home office de nneɛma keka bom eyiyi bi ade bi ahyehyɛ baabi na kyerɛ sɛ wayɛ nneɛma bi ama nneɛma bi yɛ nneɛma bi though we have good news though we have I won't say bad news but I won't say a bit of unpleasant for some of us enti no la Eunice nneɛma keka kwa ne sɛ any update aba na update aba wɔ system no obetumi ama obɛsi ma yɛ pocket bi na yɛni na mbie ne nhwɛ nneɛma yie sɛ update saa na ɛkɔ ana mpacho adaroma meja ma why Pacho, that's very my in regards to your updates, no saying I am nothing as I can every week bia in your maybe sister kakra or in chain in see just to also give us a bit of an update in terms of employer checking service in see for instance what's that say Juma where employers no a bisa said that bay and I will renew ebia wo visa anaasɛ wo leave to remain na wowɔ no because they who say ɛwɔ yɛ system no so sɛ ɛbɛbɛ awieeɛ at a certain point that is all part of almost checks in terms of guidance na home office no ɛde atoto hɔ ama ɔmo and regards to that checking service bibia ɛyɛ online nti sɛ employer a ɔmo employer wɔ no ɔmo pɛ sɛ ɔmo hwɛ sɛ ebia wakɔyɛ new application nti ɔmo pɛ sɛ ɔmo hwɛ if you still have the right to work ɛno ane sɛ ɔmo kɔ online atype with details no na ɔmo check sɛ wo details no valid a wobɛtumi de ayɛ adwuma anaa and it is the case say most employers who have a view of this no would be able to do those checks because it's now a requirement for all employers within the UK, which is England and Wales, not to also make those checks available for every employee or mobile employee. And the one thing that the government has also put in place the fact say so we are employer na ebia o unhyɛ da nkyɛke sɛn yama wei na ebia there's an employee who is working here illegally no then they will say to you say mepawhwɛ bebree nipa wei a
wakɔfa no no ɔnhyɛ da ɛnni nkrataa a ɔbɛtumi de ayɛ adwuma wɔ kurom ha nti adɛn nti ɛna wafa no ɛno no saa no the employer is liable to pay £15,000 for that particular employee na wakɔfa no aba adwuma mu na ɛni sɛ ɔyɛ adwuma because of the fact sɛ ne nkrataa ɛnhyɛ da ɛnyɛ papa. And from they are saying that from later on this year they will increase it to 45,000 a year for each employee only in krata or juma within that setting. I mean, I don't know why they've increased it so much, but I feel say in terms of the way things are going, of course they know say there will be some employers who may not have view of this liability and the fact that some year checks. For instance, over EU near most of the time say EU ni aba not doing the passport nature will say or person ye juma wo juma mu honoma. You don't necessarily do much checks because uhune said ni pakono eye EU near okra EU passport and say no sano so share juma obema na juma aye. But unfortunately, say we EU ni na wote chrome ha na unye sa EU settlement scheme na. Unfortunately, no, because of the grace period on mama up to the 30th of June 2021, you are seen as illegal unin crassa because EU and shada and bomb ho buying biom a appendix EU and now what they about say oh yeah EU ni anaasɛ EU ebusuani na wopɛ sɛ wonya asetena wɔ kurom ha deɛ a ɛndeɛ sɛ woyɛ saa yɛ pre-settled status anaasɛ yɛ settled status nti sɛ wonyɛ pre-settled status wonyɛ settled status na wokura wo EU passport wodwen sɛ you are still allowed to work in the UK deɛ a unfortunately no it is not so so to me update wo ho na wotumi ɛyɛ saa pre-settled status anaasɛ settled status ɛnyɛ saa so a then it means sɛ so wohwehwɛ kwan foforɔ bi because ebia woba kurom ha after the 31st of December 2020 nti ɛno no saa no sɛ wohwehwɛ kwan foforɔ de tena kurom ha but at most no all employers should be able to do the checks on every employee whether EU or non-EU no they should be able to carry out those checks to make sure say obia with the right status are over to me ɛde ayɛ adwuma no otherwise say obi kɔ report sɛ obi ɛwɔ adwuma hɔ na immigration enforcement ɛba hanom na ɔmo ka sɛ employer we assume it's 5 we ɛne nkrataa sɛ ɔmo bɛtumi ayɛ adwuma wɔ hɔ nti yɛbɛ final each person biara ɛyɛ 15,000 at the moment. Can you imagine say ɔmo bɛ final 45,000 for each person just because one went to me and your checks no it will be sad to be able to say because you didn't do those checks no until you have to pay that fine but as much as possible I know say most employers are obviously aware of this fact say they have to make those checks available so your employer now say you have to be doing those checks and the patch no say home office for no the guidance atoto hɔ ama employers say they should be checking this in regards to all their employees not just some but all employees okay the British passport grandpa obey copy de ato hɔ sɛnea at least they be nkonya asɛm wɔ baby nti lawyer Eunice membisa hɔ asɛm ketewa bi nti ɛno saa no na kyerɛ sɛ ɔmo generate share code ne koraa de ka they still have to add their passport no ɛne maybe proof of address ɛne ɛde aka ho ɔmo sɛ ɔmo anyɛ ne saa deɛ a are they still breaching the law contract law na. in regards to British citizens, no, they don't have anything to generate a share code. In Zenono no, you would just take a copy of the passport just as evidence to show say what check it and an way ever British passport in to me and generate a share code be when it comes to conform what leave to remain now, those are the ones who have that online portal to generate a share code. In Somono Sano, the employer would use the online portal to check whether they have the right to work.
And of course, when it comes to the EU route no, so more EU route no, so whether EU national or non-EU national, also will have that online portal for the employer to also check whether they have the right to work. And see, apart from those groups, the British for no, they don't have anything like an online portal to check right to work. Yeah. Right, yo. Nti sɛ ɛno ara ne update a yɛwɔ wɔ system no na ayɛn bia hwan skill migrant for nso update bi wɔ hɔ anaa no deɛ yɛmfa nto nkyɛn na yɛnstart yɛn program no. I know, say in regards to skilled worker routes, no, on the 17th of July from 3 p.m. no, almost can say, oh yeah, students, will Chrome ha. Now, of course, person will switch it, echo any of the work routes, no, you will not be able to do so because the government have announced since May to say, Omo ebegyae nkurɔfoɔ a ɔmo nwie ɔmo course a ɔmo pɛ sɛ ɔmo switch ɛkɔ yɛ work route no so. And of course, sɛ woyɛ skilled worker nso so ɛwɔ kurom ha na ebi a wowɔ dependent, ebi a kunu anaa yere na wabɛyɛ obi a ɔyɛ skilled worker no, ɔmo say because ebi a wo dependent no na ebi a ɔyɛ course wei wentumi nwie course no nti because of that no nti ɔntumi switch ɛmba wo dependent route no so because unfortunately wentumi nwie ne course no as let's say engineering course, as master's course, and now even PhD, because of the fact that went to me and nti on to me and switch it and back route no so as a dependent. And I know say a lot of people were hoping said they will give them a bit of grace period and sana the rules way a bit too dry. But unfortunately once the rules came into effect, they didn't give any grace period, and they are very serious about it because almost aka say almost Emma Saquino, Emma skilled worker for no and switch it. I mean, students for no and switch it to the skilled worker route or any of the work routes. It's not just for the skilled work routes, it's all the work routes that are available. And they have made sure says so we as students, pana or say want me envy no, you will not be able to switch as a dependent onto any main skilled worker route. And also sano a hard dream because and were hoping said they will be able to either switch to the skilled work route or they will be able to switch as a dependent. But all of those routes omo akatikate and also senya Ɛno for na yɛn nso wɔn nso deɛ ɛnhu o. Na kyerɛ yeah. sɛ nka sɛ me yɛ student no mentumi nswitchi ɔwɔ sɛ metumi wie me course no but me Yeah. wife ɛyɛ dependent depending on me. Nyame ayɛ me wife adom ɔno nso akɔnya nice skill worker yi adwuma sponsor ama na sponsor na ama wabɛyɛ main applicant a. So yeah, main applicant. Once we are still in relationship, not just a seven be dependent, and that is a apply to become a dependent, which of course no, or honestly is not identity. And see, usually no, you would have been able to do it before the 17th of July because ebia we you know to me switch your skilled worker routes now. Because we are independent, you should be able to switch. And it's all based on your application now over here. But unfortunately, no, say let's say want to me MVA will cost ninety. Well, you now when you're skilled worker job now or ye jumano. Unfortunately, because we will cost ninety, want to me your application as a dependent because when to me MVA will cost. Hey, anyway, you never baby. You may do a school, so Yeah, we were doing school there, and there, of course, I don't know what him say. On better home office for not catch on say where you were doing. Say I don't know home office crop better actual someone cancel will leave by suspension date. Almost there, almost by quick. I yeah. cancel there. Let me hear it. I- Me say, I'm yeah. the better right. My Yeah. can na me yere I- no was sponsor. Not just say Yeah. me
fie me nya nkɔ fie me Oh, kɔ me yire chi ana yeah, Ah, when I was I moving, know, I sorry, don't know. when It's I was moving with unfortunately, K4 it eh, means either uh, say we go fee now ah I application name from a yeah, fee before when crata no be wu. And ah see, I know say a lot of people don't like the idea of going back home, back but home. as long as you go back before Nkrata no be wu no, you can still come back as a dependent Ah, because ah, Hakwenja no ho because okay, the state say only assistant from this date and to say only assistant from let's say the 19th of October and they go oh, fear now your application no I within didn't know 8 that. weeks you'll be back to the UK because why a exactly. valid application to join will skilled Sa worker. Yeah. me say I'm be fan of yet be fast out. Be Uh-huh. fast out. Uh-huh. There be, Fan of Uh-huh. yo me, la unit em se mrene air corner yes see depending on update I no be take the whole program itself. Ain't no yem be call your main topic ne so na answer be yes ano dodo na aba platform ne so nyina me checha obi biara me boni pa me no miense bi pedin eye me nua ba lili so a me chia Foster Force o say good morning papa me di nchia kese e de ma Sandra Fraser o say good morning say hey Sandra yɛ mmienu yi nyinaa yɛ miss o na wayera kwan a na ɔsi please share and join as you join and appreciate your response ɔno ara de edwuma a yɛyɛ no BWF solicitors for ɔmo aso ɛyɛ kwan a wobɛfa so de akɔ hɔ nipa a ɔsɛ wo contact no ne nyinaa yɛ secretary wayɛ ade papapapa ɔde ne nyinaa abɛto Sandra yɛma wo special morning anɔpɛ baabi biara a wɔwɔ nyame ma wo ahoɔden na nimdeɛ yi ɔma ne nkɔ so saa yo la Eunice yɛbɛkɔ Fred nso saa mo a maba Facebook ne YouTube ne nyinaa mekyia meka sɛ modɔɔso but mmere kakra ɛkɔ nti no moma yɛnkɔ so as time goes on I'll be still calling you and then give you some shout out so when I no na mo say you are feeling the program enti no na etia ne say kromo ha no ye ba you for so sisi a main topic no ye ba you for sisi a ene ne etia ne say kromo ha say emre bi beto esa immigration sem ya beto say you for ama ye ne ekunu no mu ana yire no mu aware no na sɛ woware na ɛba kɔbɛ mu a na afei wakɔgye nti no saa akonnwa ne bɛto hɔ ma nkurɔfo wowoeɛ ɛneɛ nkurɔfo hyɛ da akyi ɔmoyam paa ɛwo nkwalaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmbɛgyina nkwalaa no so a yɛfrɛ no parent root nti wogyina wo yere wo nko ara deɛ a na wokɔyi wo ti sɛ kai me na mehyɛ go no a ɛneɛ yɛbɛhwɛ nneɔma a ɛdedada ho na yɛayɛ parent root ne bi ama wo. Na ɛno saa root no woyɛ a aban ne sɛ onim nso ɔnhyɛ da anim wo papa enti ne ɔbɛyɛ ne sɛ ɔbɛtwitwa tot de ama wo so tot no ɛyɛ kɔta ɔmo a those times motwa apio no ɔn sɛ ɔse mame tot anaa mame kɔta enti na aban ne ma wo tot a na kyerɛ sɛ two and half saa 4 times ansa na watumi abɛnya indefinite enti ebi mu wɔ abotire ebi mu deɛ ɔno wanya ne 2 and half no ɔyɛ happy kyerɛ sɛ obi bɛ sɛ ɛyɛ kyɛn hwee a ɔnni hwee no egya wakɔhyɛ go wawo akwalaa kamakama gyina akwalaa ne so ama yɛ ama ne 2 and half wotumi yɛ nea ɔpɛ biara ebi mu tumi nya adwuma ebi mu koraa deɛ ɔmotumi nya benefit koraa mpo ka ebi mu nso deɛ yɛn ma wo benefit biara kyerɛ sɛ ne nyinaa nhyehyɛ wɔ hɔ na yɛahwɛ ne sɛ abotire sɛnea everyday nneɛma ɛsesa no ɛma ebi mu abotire no ntumi gyina papa nti na ɔmo pɛ kwan bi so a waiting for 10 years no ɛso betwa kakra na at least wɔn wakɔgye indefinite na onim sɛ magye indefinite deɛ medaa nyane koraa me wɔ indefinite me wɔ bambɔ kakra na ɛba ne saa ɛnda fam ɔsɛ wotumi kɔ show ɔmo borɔfo kakraka a obiara pɛ saa borɔfo no ɔyɛ ya ɔse evidence kyerɛ sɛ odi wɔwu koraa ɔse evidence deɛ na ɛkyerɛ enti evidence no akɔyɛ asɛm bi obi wɔ hɔ a akwaraa na ɔkɔhyɛ nyinsɛn na yɛwɔ no koraa maame no ɔno ne ti bisi basaa bi ɔno deɛ ne deɛ ne sɛ
ɔhwɛ akwadaa no nti na ɛno ano no na kyerɛ sɛ wɔnya ne 2.5 ɔkɔ ne baabi ano no na mmom home office say ansa na ɔbɛba sɛ wowɔ akwanya sɛ wobɛtumi adane ofa 10 years no two quarter no etwa ne ti a na wayɛ ne 5 years pɛ na afei 5 years no wakɔ akɔgye wo indefinite no na ɛno na ɛnɛ yɛba bɛ discuss sɛ saa evidence a ɛkeka ho asɛm lawyer Eunice mɛyɛ dɛn na saa maintenance evidence o sɛ yɛka ne sɛn no ɛbɛkyerɛ sɛ ampa nneɛma nyinaa menya nti afei metwa me 10 years ne so de aba 5 years a metwa no correct na me de mmirika akɔgye me indefinite na indefinite nso ba de a wonim sɛ wotwa 1 year pɛ a na wokɔ akɔtwa ɔpo kɔkɔɔ yi a na kyerɛ sɛ red book yi ɛnɛ adane no blue book yi na woso nso wakɔgye bi nti lawyer Eunice mɛsa ato nsa afrɛ bio yɛn topic no sɛ sɛ me producer wɔ hɔ a ɔmfa m bi asoma me na menkenkan ne sɛnea yɛbɛte aseɛ yie na kyerɛ sɛ how can I satisfy the maintenance requirement as a parent to be able to switch to the 5-year route to settlement? Nti maintenance requirement ne nyinaa satisfy the maintenance requirement kyerɛ sɛ ɔsɛ wode biribiara na ɛyi kyerɛ nti lawyer Eunice kwan bɛn na mɛfa so a mɛtumi asatisfy maintenance requirement na metwa 10 no so ɛde aba 5 na mede menya me settlement patro wadaroma kyerɛkyerɛ mu asa woka na nkwahyi bi wɔ ba na me so mebisa nti megya ma why That's bebree. Nti your topic ne and the saying nati akano is to look at maintenance requirements for nkorɔfo a pesa call 5-year routes no so. Nti wow we parents of akola or British and answer parents of akola or settled status. Nti settled status nature said saa akwala no wɔ indefinite leave to remain and I said wow we are parents of a child a watena kurom ha for a continuous period of 7 years mo ɛna minimum kasa it is to do with nkorɔfo a ɔmo parents roots no so and in regards to your parents roots no of course say or 2.5 dida and all twice you know say this is for you and I say afe crampo and will be application no because afe and winya ba and I say we and I say for awa o pesa ujina akwala no so ede enya on krata nti this is for nkofo a omo eco parent route no so yɛnim sɛ nkurɔfo a ebi a wɔwɔ partner route no so deɛ it's because ebi a wɔn partner no anaasɛ wɔn yere anaasɛ wɔn kunu no ɛwɔ British citizenship anaasɛ wɔn kura EU nationality either with pre-settled status anaasɛ settled status but and then no ɛnyɛ saa route no ɛna yɛhwɛ particularly nkurɔfo a wɔyɛ awofoɔ. In regards to your parents' route applications, no, there's always requirements that almost per se, yes, na to me whether you should be able to apply onto that route. And the one most important requirement, no, is to do with the relationship requirement. Into say, yes, say, we your parents are almost person who say, ampa, oh, sa genuine and parental relationship with sa akwalana or either British and say or settled status and say okra EU citizenship with pre-settled status and say or sa 7 years continuous residence ewo UK krom ha and they all have to be under the age of 18. Into Zakolano is under the age of 18 now unim say or a qualifying child under the parents' roots. And in terms of the fact say your parents are sorry parental responsibility no they want you to show that you have an active role in what parents no you are showing say either say abia say akola no yeah the no call hospital wooding was surgery honum to say we emergency contact and also we parents of that child and also ne akola no eba
ne inoculations anaasɛ ne appointments no anaasɛ akwalaa no enyi a ɔrekɔ school a wobɛtumi so agye school letter ɛkyerɛ sɛ akwalaa no wode no kɔ school anaasɛ parents evening wɔ hɔ a ɛyɛ sɛ wokɔ a wode akwalaa no kɔ anaasɛ wankasa wobɛkɔ saa parents meeting anaasɛ evening na ɔmo ɛka ho asɛm. Nti most of the time no they want you to provide some form of evidence to show sɛ wowɔ saa evidence to show that you are playing an active role in akwalaa ne life. Sɛ wo ne maame no kora mpo ɛnte a maame no bɛtumi atwerɛ supporting letter to show sɛ ampa asomasi da bia ɔne akwalaa no pie ɔmo kɔdi agorɔ wɔ abɔnten sɛ mekɔ shopping a ɔno ɛna ɛbɛhwɛ akwalaa no ɔbɛfeed na ɔbɛdware na ɔbɛyɛ biribiara ama akwalaa wei sɛnea akwalaa no nso n'aso ɛbɛdwo no and they have to be able to show say this is the role they are playing in the child's life. In say no sir no when to me and share and they unfortunately no they will refuse the application because you are not able to meet SAR relationship requirements. But coming down to main topic no in meeting the maintenance requirements no most of the time sɛ wowɔ 10-year route no so a ɔmobɛka sɛ wontumi ɛmmeti financial requirements no anaasɛ wontumi ɛmmeti English language requirements no anaa kora mpo sɛ wontumi ɛmmeti yɛ immigration status requirements na then there is the option sɛ wotumi kyerɛ sɛ it will be unreasonable for akwalaa no to leave the UK because of the fact sɛ akwalaa no ehia sɛ ɔbɛda so atena kurom ha but if you've already applied na omo de wo ato 10-year route no so na ohwehwɛ kwan bi so de aswitch aba a 5-year route no so because odwen say 10 years no de ɛwa too much into 5-year route no at least sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ wobɛtumi ameti saa requirements wei nyinaa de a ɛnde ɔmo bɛtumi aswitch wo from the 10-year route no so to the 5-year route and it includes the fact that ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ wowɔ asetena ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ woayɛ wo English language at a level A2 and you also meet the maintenance requirements. Maintenance requirements no is to do with wo kurom ha as a parent a wo se woyɛ adwuma sɛ wohwɛ yɛ immigration rules yɛ appendix FM a ɛkyerɛ sɛ obi a ɔyɛ parent a ɔkyerɛ sɛ wobɛtumi meet saa maintenance requirements no ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ as much as possible wowɔ ahobaeɛ to show sɛ wowɔ adequate maintenance anaasɛ wowɔ adequate accommodation a wobɛtumi ahwɛ wankasa wo ho ɛne wo dependents without recourse to public funds. Nti almost say it has to be without recourse to public funds. And also kyerɛ sɛ ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ wankasa ɛna wowɔ saa ahoboaeɛ a wontumi ɛnka sɛ government no anaasɛ public funds no ɛmboa wo sɛnea wobɛtumi ahwɛ wo ho ɛne wo ba no a wo sɛ ogyina no so ayɛ application no. Nti it means sɛ ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ woyɛ adwuma wowɔ income a wonya nti even if you are self-employed no you should be able to show say we a self-employed person a wogye sika sei a wobɛtumi ahwɛ wo ho ahwɛ wo ba no and when it comes to those who are let's say employed of course wobɛtumi akyerɛ by way of your pay slips it's not necessarily 6 months pay slip because I know say when it comes to the partner routes, you know, they are specific about requirements that almost share. But when it comes to the maintenance requirements, no, there is no requirement of pay slips. Into they just want to know say hey Bia, for this given month, no, usika say ena unya. Wobɛtumi ahwɛ wo ho ahwɛ wankasa nso wo ba anaasɛ wo mma no a wogyina wɔn so no a wode ɛyɛ application no it has to do with wo income a wogye nti ebi a woyɛ self-employed person nti because of your self-employment you will have to show evidence of wo self-assessment wo bank statements nneɛma a ɛkyerɛ sɛ at least
sika wei ɛna wonya every month a wobɛtumi aka sɛ wobɛtumi ahwɛ wo ho ahwɛ wo ba no anaasɛ wo ba no a wosɛ wohwɛ no no, because it's important sɛ wobɛtumi akyerɛ ɔmo by way of evidence and not just saying say I sika wei na megye mu application no so makyerɛ mo sɛ sika wei ɛna megye nti that's it. They want to see evidence of either your pay slips, they want to see evidence of your bank statements, they want to see evidence of either your letter from the employer and answer your self assessment. Oh yeah, able to me actually say I'm part oh yeah this is evidence say usika which do. And of course it has to do with the total amount of income. If you subtract will council tax any will rent free sa income now we are every month they expect say will see no to me aso income support rate omodema or mamefo ne nkwala ne anase joint couples ne omumba na omoje benefit anase income support ewo krom ha nti sɛ wose ebia wo ne akwadaa ne maame ɛnte wo a woyɛ papa no wayɛ application sɛ wohwɛ akwadaa wei a ɔyɛ British but wastate sɛ woyɛ edwuma no a woyɛ no ebia ketewa no a wɔde ma wo no ebia ɛbɛyɛ 1,500 nti wankasa no wapɛ wankasa wo dan a wote mu nti wo dan na mote mu no ebia warrant one room and the whole property one room bi ɛna wetumi arrente 1,500 no 500 no eco rent untua council tax untua bills because shared accommodation and that's a shared property. In regards to the income support rate amodema imamefo and say parents with children ewo krom ha no they calculate it on a weekly basis. Nti every week bia no sɛ wo akwadaa baako a ɔmo bɛma wo £70 80 a week for the child. Sɛ woyɛ lone parent anaasɛ single parent a ɔmo bɛka sɛ okay wo so saa no yɛbɛma wo £77 a week for that child. Sɛ moyɛ joint parents na mohwɛ nkwadaa no a that is usually to do with nkurɔfo a ɔmo mmienu no ɔmo ni should I say British citizenship and now say settled status into mumieno muda live to remain or so into they will calculate it based on the fact say mumieno no money settled status and now money British citizenship into mumieno na moshe and kwalano and no sano is £121 a week and omodema awo fono and then they calculate how many children you have into say oh akwalaba akwa £70 80 in Kolambia no you times it by 2 in Kola 3 you times it by 3 every week piano sa sikano and I had the bema and then of course wa oh share and no based on let's say the 10-year route and I say 5-year routes na ye per se ye can no almost say you are able to meet that maintenance requirement into maintenance na make us to me as satisfying no me sika na megye free edwuma mu at least metumi aka sɛ 1,500 no deɛ sɛ wohwɛ mo income support rate na mo se mo gye na £77 no deɛ metumi aka sɛ £70 a week no metumi enya saa £70 80 a week for the child no so metumi enya because me ba no baako pɛ and say me me rent no which is 500 ni free ma definitely sika na ebeka na 1,000 no ebetumi ahwɛ me multiple times because no saa no sɛ me calculate say ni say ɛna megye a month a sɛ me divide saa monthly income no by 4 crown po na metumi aka sɛ me sika no bɛbro saa income support rate na almost say almost in regards to nkurɔfoɔ a wɔyɛ lone parents anaasɛ nkurɔfoɔ a wɔyɛ joint parents a wɔrehwɛ wɔn mba no nti ɛno no saa no they calculate it based on Linus meba ɔhɔ saa no ho sɛ woyɛ na wode account a ɔsɛ woyɛ statement of expenditure na wode account because sɛ hɔ na wobɛyiyi sika a wonya
total no ɛna wobɛyiyi sɛ meyi me rent, meyi me bus pass, meyi me bills, ɛna afei nea ɛbɛka no akwalaa baako sɛ ne deɛ 70 80 no nkwalaa mmienu na wayɛ nti woyɛ saa deɛ nyinaa na wode aka application na wode akɔ a anaasɛ just your bank statement ne yɛ low no sɛ sika po no ɛbɛdam na ɔmo ankasa ɔmo so ɔmo ankasa nso ɔmo nim calculation no in their system dada if you have 2 children 3 children say nti sɛ ɔmo hwɛ wo bank statement na bi a sika na wogye ne nyinaa you earn roughly bi a 2000 2002 2003 a na wode wo rent say a ka ɔmo abɛtumi ayɛ conclusion anaasɛ you still have to do that statement of expenditure no now the account de kɔ. With yeah and lawyer for there, we will always do a table. Usually with yeah calculation no, yeah bema table no, I structured in the sense that you are putting your income down, then you subtract rents and council tax. Into those are the two main things I always subtract because I don't know based on case law or more to say you share maintenance requirements you per se you share with income after your rent and your council tax in say no sano we sa rent ni council tax ni fruma dia ebe kano wo income you be share you be to me aka say okay we income we no definitely ebe to me emiti maintenance requirements and I say ebe to me emiti sa income support na government no edema nkurɔfoɔ na wɔgye saa public funds no. Nti based on your income, we will calculate it to meet that maintenance requirements na wɔrehwehwɛ no. Nti if for instance wobayɛ ho na wo so woyɛ adwuma let's say 3 hours a week na yɛnim paa sɛ there's no way I will to me meeting maintenance requirements now. You ever say unfortunately with sika na woje no there's no way I will to me meeting maintenance requirements ebi a say wakoye more hours ebi a say we be some for that more hours and I say we kwakoye adwuma foforo na e boost to income na kakra senya over to me aka say yes me to me actually say me sisi ade me meeting maintenance requirements need say me switch it akọ 5 year route no so as I said no there's no requirement say we share 6 months pay slips because the only requirements necessary you should be able to show say within that month and I say within the given period you know you would not you would be able to meet that income support rates now more and not be below that rate now or more than my for ne parents ne our for now more chroma. So you should be able to show say we income no as much as possible. No we rent ni free we or council tax ni free you'll be able to meet the maintenance no more no. And then also to do with the accommodation no. It is part of the maintenance requirement because they know say about accommodation a lot of people may not necessarily have enough or sufficient evidence to show the fact that they can meet their requirements for suitable accommodation. Into suitable accommodation, kyerɛ sɛ baabi a wote no sɛ yɛka sɛ wo ne nkwadaa no a wowɔ no anaasɛ ɛba no a wowɔ no mobɛtumi ada hɔnom where there's enough room based on your housing act no they expect say nipa baako ɛbɛnya ne dem but sɛ moyɛ awarefo a ɛndeɛ nipa mmienu no bɛtumi ahyɛ dem baako sɛ nkwadaa no ɛyɛ nkwadaa a ɔmo adi under 10 a then nipa nkwadaa 2 anaasɛ ɔmo 2 no ɛbɛtumi ahyɛ dem baako but above the age of 10 ne deɛ they have to be able to have their own room unless they are of the same sex now wait me I say okay because oh yeah girl ne girl ninty still now almost share the same room into say also oh one casa will die now or a collab condia and then they will expect to say okay because a colana under the age of 10 into it's okay but say a colana the more than 10 there then they expect for you to show say
you will be able to show that you have more than one bedroom because actually we do above 10 into say what say one casa will baby then you should be able to show say you have suitable accommodation for one akwalana also wojina no so wo hwe no into suitable accommodation also comes under their maintenance requirements and I say your financial requirements no where you have to be able to produce either tenancy agreements and now say letter from the landlord and now say some form of evidence to show say baby I would say no will be suitable for both wo any akwala and also eka your maintenance requirements no ho. Mm. Hey, na kyerɛ sɛ wohwɛ a deɛ ɛtea ne sɛ ɔsɛ lawyer nso bɛm because it looks so simple but woanhwɛ na wokɔgye bi wɔ baabi pɛ na afei w'asɛm no bɛyɛ tenten wobɛhu na afei wo nkrataa no ɛkɔ efi kɛseɛ mu nso na ɛkyɛ ɛmba wabɛhwɛ anim saa nso na bi a ade one or two bi a nka ɔsɛ ɔde ka ho no wamfa nka ho sometimes no wonya case worker bi a ɛgya ɔsɔreyɛ no n'ani agye ne ho a ɔbɛtumi atwerɛ sɛ wagya obi nso no Mm. ɔno wasɔre no na ne bo afu ne ho dada nti ohuu paper na already wadwa ɔbɛka sɛ wowɔ amfa nka ho a ɔse merefi so ohu adeɛ no enti no wompɛ sɛ wonnim sɛ wo krataa no anaa wo application no ɛkɔ akɔtɔ obi a n'ani agye ne ho anaa obi a ne bo afu ne ho no ɛno a na wahyehyɛ no pɛpɛɛpɛ na ɛkyerɛ w'adwen so a na ɔde akɔma lawyers because ɔmo mu nim kwan bi a ɔmbɛfa so ɔmbɛyɛ na yɛnya loophole bi ngyina so ɛmfa refuse wɔ application no ɛno nti na me deɛ me recommend BWF solicitors ɛde ama wohwehwɛ ɔmo a yɛkasa yie a wotumi frɛ office hɔ ebuki appointment na wakɔ akɔhu ɔmo because still people are changing from the 10-year route no to the 5-year route na lawyer Eunice wokasa ne mu no pɛ sɛ mehu sɛ wɔn a mehu clear first thing wɔn a menya ne clear sɛ yɛnhwɛ evidence no like 6 months asɛm unlike Mm. others no, from day one na yɛma wo saa 2.5 no yɛbɛhwɛ sɛ ampa from day one na to that 12-month period anaa 2 years no sɛ woyɛ adwuma pɛpɛɛpɛ ansa na yɛaka sɛ nokorɛ krataa 2.5 no wodi so wode ayɛ adwuma kama wo a wankɔgye obi bɛ sɛ kwaku yi bi ɛma nti no wo ho so na yɛayɛ ama wo but the time of your application na evidence na wobɛshow sɛ as of that time no wobɛtumi ahwɛ akwalaa no wo meet maintenance requirements ɛyɛ accommodation wo meet finance no wo meet wowɔ akwalaa no abrabɔ mu ɛna adeɛ bɛn afei akwalaa no abrabɔ mu wowɔ evidence nketenkete ɛno ɛkyerɛ ebi wabobɔ bi so sɛ GP deɛ ɛwɔ hɔ din kora da GP emergency contact so afei akwalaa no nso de ne kɔ school teachers 1 or 2 even head teacher koraa betumi attestify sɛ ampa akwara yi papa ɛyɛ ɔtaa de ne ba school every Friday biara ɛbɛfa no ɛkɔdi weekend wɔ ne hɔ anaa wo GP nso betumi aka sɛ nokorɛ wɔ mu a akwalaa no health check ne ade no wo na ɔne ɔmo ba because all these are evidence based who explain it cry yes funny you have to get what it takes to be able to get it ain't it say it say we don't need that 2 years no from the one that your document was given to you no you don't need us our evidence now to the time obey application you only need that month now to gather all those things to prove but you say sir can we establish that fact sir now Patrying in regards to maintenance na at least say over to me actually wo 1 month pay slip and now say 2 months pay slip to show say I sika dodo a wonya from your employer ninia that will help. But for self-employed people, because almost they're normal, for the tax year, then of course they will have to show their ah self-assessment for that financial year. Yeah. yeah. Oh, okay. Enti on say saa 2.5 no sometimes eba ye ka say wontumi enkwaji kwaku na yatro no recourse to public funds. Yeah. Nanso ebi mo nso omo abrabɔ no wotumi ho say
sɛ saa deɛ no nso so ɛnka ho a abrabɔ no ɛmɔtumi yɛ den paa de mɔ because ɔno mu akwalaa yi ɔyɛ akwalaa ɛna akwalaa ɛkɔ nursery akwalaa ketewa from ansa na ɔbɛstart mainstream school no ɔmo hwɛ yɛ den papa hey mema mema abaatan biara die ɔmo hwɛ yɛ den because one ɔmo nursery sɛ week koraa wontua nursery a wobɛtumi akɔyɛ adwuma fully koraa na almost 300 pounds a week akwalaa baako ɔkɔ nursery afei nso no ɔde ne kɔ no mpo no is just for a particular time ebi a 9 to 3 na wakɔ kɔfa akwalaa no now wobɛkɔ adwuma a saa time no woanyɛ adwuma a bɛsi tu from 9 to 3 a na kyerɛ sɛ from 3 na kɔdu enwummerɛ 6 a most of workers na ɛpɔn ɛbɛfie no na ayere enti no wobɛhu a ɛnam saa nneɔma yi nti no na obi akɔka sɛ no recourse to public fund na ɔmode ato so no hɔ ɔmo adwen nti sɛ kwan bi da hɔ akwanya bi da hɔ a ɔmbɛtumi nka ɔmo deɛ ɔmo yi kakra bi mfiri so na ɔmo nyɛ adwuma kakra na ɔmo fa nsɔpɔto ɛno nyɛ na sɛ woyɛ obi saa na wakɔ woanya yɛayɛ ama wo yɛyi afiri wo so na yɛde ama wo na wagye ɛno a na afei wokɔ akɔ renew w'adeɛ yi a lawyer Eunice na ɛno deɛ wobɛfa he a yɛka sɛ wɔ sɛ wokyerɛ sɛ wotumi hwɛ wo ho ɛbɛhwɛ wo bɛyɛ a wo mu yɛhwɛ wo nti ɛno no bɛyɛ dɛn I know, say you're very difficult in certain circumstances, especially to say saying waka no. We share child care expenses and I say we share the fact say be baby a wa movie akọ to no mo bills no sra na ekọ with this general cost of living crisis. Bibi akọ gas cost electricity cost bibi cost shopping na wohwɛ yɛm a wɔtoto a wɔsɛ awurade 6 months ago na nti sɛ nneɛma kɔ soro nti I understand sɛ sometimes no ho hia sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ okay because me circumstances na asesa no nti mepɛ sɛ at least metumi gye sika kakra de hwɛ me how far because nneɛma mu ayɛ den ama me nti ɛno na wɔmfrɛ no change of conditions application because wo asesa no deda nti sɛ wose wopɛ sɛ wohwɛ na ɔmo yi saa no recourse to public funds free will leave to remain no so a wobɛcomplete saa change of conditions request no na ɔmo ahwɛ wo pay slips nti ɛno no deɛ the requirement ne sɛ ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ wo 6 months pay slips ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ wo bank statements for 6 months wo adwuma mu letter wo expenses from top to bottom into rent near 500 a per se who copy of a rent statement and answer wo tenancy agreement you per se who water bill wo electricity bill wo gas bill you per se who amount I will spend for shopping you per se who wo mobile phone bill broadband Sa- TV oh travel costs BBR any expense be a will be ano yɛpɛ sɛ yɛhu in relation to income a wogye nti ebi a 1,005 no wohwɛ a saa expenses no de ɛntumi emiti because wo de child care ne ka ho a ɛnde ebo there's no way a wobɛtumi aka sɛ wobɛtumi etua saa nneɛma wei nyinaa nti ɛno no saa no wo complete saa change of conditions request na ɔmo bɛhwɛ wo evidence na wode aba and if indeed your expenses no are more than your income then they can say they would obviously take off that no recourse to public funds saying over to me in your kakra. And previously to last year no they said what's from the um recourse to public funds, no recourse to public funds to recourse to public funds now. Almost the over to 10-year route. So because I don't know sir no OJ public funds. Into me they can say the maintenance requirements now you should be able to show that it is without recourse to public funds. Into okay the one change of conditions now almost can say to see there almost yi saa no recourse to public funds saying over to me sika efiri aban no hɔ na wetumi ahwɛ wo ho kakra no ɛno no saa no sɛ wowɔ 5-year route no so a
yen you will in free 5 year route no so yeah the will bet to 5 year route no so sir yen sisa in free Oh, 5 year route 10 year route because we routes now that's no 5 years route no oh, the into other way, Anna. 10 aha years, and into that say oh 5 year route no so almost sisa no and 10 year route no so because we j a buying sika almost by share at the time oh yeah application in biom into say uh, a be a 2.5 no aka 1 year and now call a change of conditions no say almost mouse kakakra usually no they would have switched you from the 5 year route to the 10 year route but almost like I said almost yes I switch ni biom into say oh, 1 year aka and the your uh, best I actually biom by the time I over renew will leave to remain no whether you still meet the requirements and now say meet the requirements no not if I should say yes it's out from the 5 year route to the 10 year route into see idea so if you are in the middle now oh yes a change of conditions request over 5 year route no so almost sound and quote 10 year route. So that is good news for Nkrofo a ebi omo that 5 year route now almost person crime baby so much. It's that in a way is also good news for San Nkrofo no. Yeah. okay. Na ɛno saa no woka montumi nsesa no apart from maintenance no maberewa bi agya na ɔpɛ sɛ nka ɔtwerɛ English yi bi na ɔde ka wo na nka ɔno nso a akyɛngye ɔmeti nneɔma no dodoɔ na ɛm sɛ English na ɛbɛka ho no na English na ɛbɛka ho yɛ aberewa yi sɛbio baabi ofi ansa na obi du kurom a na ɛborɔfo no ɛnyɛ ade a woka how are you koraa wohwɛ w'anim saa na ɔno nso aka bi ato a how are you na kyerɛ sɛ ɔnte aseɛ woka what is your name ɔhwɛ w'anim saa na ɔno nso aka what is your name na kyerɛ sɛ ka ɛba ne borɔfo no a at as ne age na sɛ ɔnkɔyɛ yɛka ne sɛ ɔnkɔyɛ English test yi a ɛwa wo sɛ ɛtu wo sɛ dɛn ɛnyɛ den na mmom woka how are you ɔno nso ka how are you na kyerɛ sɛ woyɛ dɛn a ɔnte aseɛ na ɔrehwɛ ne nana ɛwɔ kurom a nanso ɔsɛ onya nkrataa yi bi na ɔno nso de yɛ n'adeɛ na ɛba ne saa na ɔda 5 year route yi so a ɔno nso yɛnsesa yɛma ne nkɔ 10 na anaa ne deɛ nka ho It's definitely no. With the 5 year route, no dear, you have to be able to meet all the requirements. It's not just the maintenance and then the actual maintenance, but you have to be able to meet English language requirements and immigration status requirements. No, so into say we'll say, bro, for no own share that and see na open say, also check off 5 year route no so based on your English language requirements no they say nkurɔfoɔ mo yɛ exempt anaasɛ nkurɔfoɔ a ɔmo ɛnka nkurɔfoɔ a yɛsɛ ɔmo yɛ test no ɛyɛ those under 18 ɛne nkurɔfoɔ a ɔmo yɛ 65 and over nti sɛ if you are not under 18 anaasɛ wonyɛ 65 and over deɛ a ɛndeɛ wotɔ bracket no mu a ɛsɛ ɔmo yɛ nti Oh, woyɛ dɛn koraa a ɔmo sɛ ɛsɛ woyɛ unless you can show say there is evidence say medically no untumi ɛmfa test no nti sɛ wowɔ disability bi anaasɛ wowɔ biribi a ɛyɛ oh, nsensanso a wobɛtumi anya medical evidence sɛ ampa ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi ayɛ test wei di a ɛndeɛ ɔmo bɛhwɛ mu paa. nti I don't know, Sano. I would say, either you force yourself to start speaking it because a Eh, chrome had here, eh, kɔyɛ yes, adwuma koraa mpo a ɔmo pɛ sɛ wotu make aborɔfo ɛyɛ cleaning job koraa mpo na to wobɛka me. aborɔfo nti Yeah. ɛyɛ sɛ ɔborɔfo na wosua. Lawyer Eunice, you better say, and I'm come on, send it, no questions na ba ne ma membre wa membre just me de mada na emre wa father fo kakra no ma fra manya tie of friend ka o di so permanent so ya bro na over here na I love helping, supporting and helping out bakon so o de ye be cause maybe a telephone lines no na afei yenye sa me nkwa me fa nkomo na di eye me de dodo tie for mo amaba so nyina nya me nhra mo me ho questions enche bia me bisa questions na nyina ewo online ne so na mo me bie telephone lines na tom na o nsɛm bi bisa
wo akwanya wobetumi afrɛ na wabisa wofrɛ na ayɛ engage a don't worry just keep on trying wobɛtɔm yie afei nso yɛwɔ number baako a ɛno yɛ 07596620 wohwɛ no wofrɛ a na wonya anaa baabi a wogyina no ɛnyɛ yie sɛ ɔbɛfra wode gya voice note gya ne tietietie ɛnyɛ ne tenten yɛ mmerɛ ni so a tietietie a mɛbɔ ama wo na afei maka akyerɛ wo nso sɛ lawyer Eunice ɛyɛ ansa nti tie bɔ mmɔden no tie saa na ɛteɛ na yɛ numbers no yɛ 0208123116 anaa 0739920848 bɔ mmɔden a na frɛ sisi a na wo so bisa wo question no ɛmfa ho sɛ nneɛ topic na a yɛtreat no ɛho ho nsɛm na ɔwɔ sɛ wobɛbisa wowɔ akwanya sɛ wotumi bisa biribia ɛha wo ɛnam migration family law litigation mitigation the divorce deɛ ɛka ne sɛn wode bisa biribiaa na lawyer Eunice wɔ ha ɔmo de ɔmo yɛ expert ɔmo yi ɛno ano ɛde ama wo lawyer Eunice yɛnkɔ so na questions aba meba na ɛto ahene patɔ meba ma me 1 second abrewa bi a ɔno nso meka abrewa a mesrɛ ɛnyɛ sɛ me bɔ no whatever I mean momfa nkyɛ me but me maame menka me maame na megya abrewa obi say me oh yeah I don't want to use that word enti no me maame bi a wabɛhu na n'asɛm no ha me yie ɛne sɛ waba kurom ha kyɛ kakra okonya 12 years ana wenya 12 years ɛwɔ kurom ha ɔde visitors visa saa na ɛbaeɛ na ɔbaeɛ no ɛbaa sɛ ɔsɛ nka ɔsan akɔ nipa kɔ ɔde ne baeɛ no ɛka sɛ ɔnkɔ but maame ankɔ ma watene mu wenya 12 years na nka na ɔwɔ nneɛma a ɛkyerɛ sɛ wenya 12 years to kurom ha ne passport ne biribiaa maame anya 70 sisi a maame nyame adom ne ho ɔden yie nti no yɛ dwuma nketenkete bi otwitwa bi cleaning deɛ when it comes to cleaning maame kyɛ sɛ ɔwɔ ahoɔden ɔno nkwa na ahoɔden deɛ menim sɛ nea nyame de kyɛɛ no wohu no kora ɔbɛka sɛ afei na wenya 40 years nanso wenya 70 maame bɔ ɛno ano de hwɛ ne ho ɔdo ano de hwɛ no penny rent ne ade na afei ɔsi bus pass ne travel card eku no wenya nso ate sɛ at least wodu pension age de a yɛtumi bus pass ne so kakra de ma wo ne rent ku no kyerɛ sɛ nkratasɛm kurom a wɔ ha na wo ne nkrata ɛyɛ awerɛho maame asɛm ha me na mesi mebisa lawyer enti wei a ne nkrataa nyinaa ne ɛbaa ne sɛ nkrataa nyinaa ɔtu wapak ne biribiaa wɔ ne bag mu sorry ɔde abɛsi fam ɛɛsan akɔfa second one aba ɔbɛbaa yɛ akorɔmfo abɛwia ne bag no lawyer Eunice awerɛhosɛm maame atwa area hɔ nyinaa si ɔnhu ne bag no nso na obi bɛseɛ ne ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ nipa wɔ kurom ha ana ɔte ase wɔ kurom ha nyinaa wɔ saa bag mu bag yi ne abɛfa akɔ yi na kyerɛ sɛ si ano wada ne saman biribiara ni hɔ a ɛkyerɛ sɛ maame ɔwɔ kurom ha ana ɔba kurom ha lawyer Eunice such a case kwan bɛɛ de bitumi afa ɛde aboa maame Oh, mobile ankasa because we dear won't expect every baby na asɛm wei akɔsi na yɛnka ne sɛ obi a wɔhwehwɛ biribi nso so abɛfa wo baage wabɛtam wo baage ɛde kɔ at least pɛ biribi fa kɔɛ oh pɛ biribi wɔ mu na gya bag no to hɔ wode bag nyinaa wei ɛkɔ na anyɛma no ɛwɔ mu no nso ɛnhia wo nti ade nti na watam bag wei nyinaa ɛkɔ and unfortunately no is if this is the case then it means that she'll have to rely on official parties meaning say or register with GP and answer BB sa at least BB sa no bet to me actually say I or that's what chrome her that's why it's good say over chrome her you're not an island at least any obin kasa na share their own bet to me I am now because of course over chrome hana to me and juma because of nkrata sem crampo na at least unim say over to me I could register with GP at least unim say when it comes to certain shops
to me register to collect their club cards and sign yama no. I know said previously, no, you could have opened an account, but see, they are all strict with Only accounts opening. account Uh-huh. mpo. On your account because they've obviously tightened that area, no, in Mm, terms of Nkrata Sem. But at mm, least there are areas where you can still go and register to show say I am part mete a dying way so and I say me patient was surgery ha and I mm, say me club card and I say major points sa shop way mm, into all of those things help because at least would that mm, be so I will to me actually say oh me that be so and I say me to chrome her. It's mm, unfortunate say ne letters na wagada nyinaa na ɛbɛtumi akyerɛ asetena no a wɔatena kurom ha no unfortunately no she mhm, hasn't been able to retrieve it anaasɛ obi mm, abɛwia mm, in a case like this if there were witnesses at least obi koraa mpo bɛtumi stop it but this is the case where nneɛma no ɔmo atam ɛde kɔ a ɔnhu baabi a ɔmo ɛde and kɔɔeɛ. ehu ne ntonso wankɔ report police for osoro nkratasɛm mmom Oh, wo yare wo nam a wo yare yeah, yeah, wan because now can we crample for report say yeah, almost exactly bibi and answer who be they will be able to say oh you who say documents way and answer Mhm, passports way bag way mu ye who mm, aha and answer obi at the bar police station and say ye who ye wait to me at the amount. I mean, reporting it to the police, and say police no, oh, almost sɛ wɔ nkrataa wɔ kurom ha na sɛ wonni nkrataa wɔ kurom ha. Nti that would have been a good thing to do. Say we report a common police for say obi abɛwia wo nneɛma nti bag need to say anaasɛ nneɛma need to say nti ɔmo ehu a ɔmo ɛmfa mma wo anaa koraa mpo sɛ ɔmo ntumi mfrɛ wo na wɔmbɛgye wo bag anaasɛ wo biribi a obi ehu. I mean, it's not always that somebody will also send it to the police. mm, Bia, nipa korɔ no de kɔtena bus mu anaasɛ nipa korɔ no de oh, kɔtena train mu. Ohun sɛ sika bi anim no ɛna ɔgye ob- a bag no to hɔ. Nti obedza yes, and also saa no nso I know say Transport for London for also have on their website mm, lost and stolen items are over to me ayɛ inquiries. Nti mm, ɛno nso saa no nso you would have been able to inquire say bag way type way see nneɛma sei ne sei ɛna ɛhyɛ mu nti mebisa sɛ moahu biribi saa anaa it would mm, have been good for her to do that. But okay unfortunately, no. When to me, I ain't no so. And see, she yo, will just have to rely on Inyama wako mm, say surgery ako register and I say baby I watch not now for the past 12 years. And now crampo say mm, Inyama only said nane address no I was so over to me assign after to try and get that as well. maame asɛm ɛm sɛ yɛka sɛ yɛbɛka a but kakra a wɔakyerɛ no yɛmfa ɛno nto anammɔn na yɛnkɔ yɛnim mɛbɔ mmɔden a san afrɛ na makyerɛkyerɛ nneɛma kakra a ɔsɛ ɔtumi yɛ from now at least sɛ 12 years na ayera no koraa a wotumi hyɛ aseɛ firi baabi ɛno a na mede bɛkyekyere ne werɛ enti Lioness mɛda ase wɔ wo na yɛnhwɛ ɔmo a wɔde questions aba ahoma no so no wei no ne yɛnhwɛ bi nana ɛtu ahene sɛ in producer adeɛ yi ɛyɛ nketenkete ɛyɛ nketenkete ma me dodo o hey ɛnna ɛnu bɛma ma akɔ test wɔbɛ sɛ yɛ sei na ɛteɛ meda ase bɛma mmɔden a mɛkyɛke ɔse in comparison with support in comparison with income support mpatwa wo a mɛpeke on gyina so kakra ma me why if both parents are British or settled and live with the British child but not applying for Pacha wa wapeke me call no but mmɔden na mute wo ho ma me kakra why ma me reflection wa ha
Okay, if both parents are British and are settled and live with a British child, but applying for non-British child to join them from abroad, are they supposed to show 120 and 7780 weekly for the parent and British child, respectively, or British child exempt from paa nti bill? ɔmo wɔ ba baako wɔ fie a ɔmo pɛ sɛ ɔmo de akwadaa ne ba nti ɔmo rehwɛ sɛ maintenance requirement na ɔmo bɛ calculate ne sɛ ɛba akwadaa no a ɔyɛ British child no because ɔyɛ akwadaa a ɔwɔ fie no nti usually they calculate for the two nti akwadaa no a ɔde ne ba no ɛyɛ one dependent ɛna akwadaa no a ɔwɔ fie no nso ɛyɛ the second dependent nti you calculate for the two children. Okay. Into to say you know, the child obviously is a child who you are saying say you want to bring into the UK, and this income support rates no they give it to both settled people and British alike. It is Oh, not just for those who don't have documents because those who oh, don't have documents do not have recourse to public funds. of course. Into you don't have access to the public funds in the first place. Into one more benefits. Our benefits na air conquer for one crata to me actually said they have recourse to the public funds. Into so Oh, if you're calculating for the dependents in general. So one collab to whether they are British or non-British, you are calculating for the two children. Yeah. meda was ye yenya obi wa homa ne so mpacho wa homa so ye tie kasama me. Why? Good morning, Mayati. Good morning, lawyer. Good morning, Papa. Good morning. Pacho, last week, maybe a question, but I answer concluding no man to man yana clear. Sir. Me just say, me a EU ni, Uh-huh. and me kofa me babae. Okay. Me ban bae no na me wo pre-settle. And a year later, and a minya settle. Settle status. Very good. And you know, minya na bofradon sunya Mm-hmm. na mpese me try apply British passport mano. Mm-hmm. But me I make a make the EU. Ni ma me so nibi. Ndi se say na akwa no akwa fire na. When you're 4 years, you know. Into the colano with the 4 years no. Onya indefinite no 4 years ni. Or 17 years. Okay. Into I think so now make us say akolane the 17 dia over register no. Into registration say ebia me bana me de na ba no. Me wono wo Ghana. With regards to the fact say ma wono wo Ghana no. May application now under section 3.1. 3.1 say it is under the discretion of Secretary of State say over to me register Akolawe as British because Akolano is still a minor into on D 18 na or that's so you're minor. And I make sure say because air discretion into almost certain requirements are almost share. One of the requirements almost share a residence requirements. Into a bia akwala no wode ne bae no because we the only 1 year wo krom ha no residence requirement ne kyerɛ sɛ sɛ ɔmo hwɛ sɛ akwala no wetumi spend at least 2 years wo krom ha since a ɔbaeɛ ana nti ebia ne 1 year now spend no ɔntumi meet saa residence requirements because we dey above the age of 13 nti sɛ ɔtumi kyerɛ sɛ watena krom ha for at least 2 years ansa na ɔbɛyɛ application no so ɔtumi kyerɛ sɛ ne maame anaasɛ ne papa na ɔwɔ UK kurom ha either sɛ emu baako ayɛ British anaasɛ ɔmo naturalize at the same time a akwadaa no nso naturalize nti ɛno no saa no sɛ ntumi nkyerɛ sɛ akwadaa no since a ɔbaeɛ no wadi 2 years anaasɛ me a meyɛ EU ni no me naturalize anaasɛ ɔmaame naturalize as British citizen a unfortunately no they will say they cannot register this child because on to me meet omo policy guidelines and answer requirements now omo de atoto ho because it's a discretion omo pa omo be register omo pa omo register
based on almost guidance now they are to honor. That is what they are saying. Say almost we they are register into and no sano say autonomy meet requirements and sana almost are register no as a British citizen. Yeah. Oh, okay. Papa, when you answer nana. Pacho, akwano de wata oba waka kakam no wanya 5 years at no onya indefinite no wanya 4 years. Enti ni okan And I nyina want still to doesn't satisfy. So now can 1 year say be akwano ba na say 1 year by o say we twa 4 years. Ana papa no get a passport, ana mama no get a British passport. Papa no get a EU in the state ya na say unqualified. see you have to show say be a wo ye papa no oh naturalize be British and answer mama no so ye application no be a naturalize say ya omode akola no so ka ho. Mhm. Okay, this is mama and papa ni bi dia na say won dimi nye because mama ni bi ana me so me get a EU dia me mpenti no like na say won dimi nye na san. Ente Because like I said one person obey and answer mama no person obey. Yeah, mama no nye ba akwano so ne tan wa ka bi na wanya 18 years. Ana me so me get a EU dia. Incidents now almost at the same time. Mama okay onye na bi nso obey ndi no. Ndi a se me bi embia so. na nyoma nkiti bia ntumi mbobɔ so sesi a enti papa bibisa no de se opɛ deeper nchechemu a no afrɛ office hɔ na ɔmo ahyɛda ɛkyɛkyɛw mu because embia 1 or 2 ebi kra na yɛ English yo se nea yɛ kan ne nti no mpɛ sɛ ɔbɛyɛ ne sesi a so nyoma bebree wɔ hɔ a ɔka no enti papa yɛbɛda wase na yɛntumi mpɛki obi foforɔ nso why. Okay, me da se bebre. Nyame nhyira. Yo Derek yeboa say okay, menkai we answer na ma pick we mpacho wa ma pick ni just hold on. We have my name is Abdul. On the 2.5-year visa with a British child. I would like to know what my chances for applying for Zambrano law for caring for British child. The child is in question is my daughter. Can I apply under the Zambrano law to get indefinite leave or settle status? Pacho, yenua bema Abdul the question no. Okay. In regards to Mr. Abdul, I think say a few weeks ago I was explaining on a different platform. Say when it comes to your Zambrano applications, no, we have the case law of Akisenya, which was the latest case yeah, Court of Appeal, Eddie as them say, when it comes to Zambrano applications, yeah, one of the requirements the Home Office put under the Appendix EU was the fact, say, if you have leave to remain on any other route, na o pesa o yes application for Zambrano dia omo emao and yes Zambrano application, and the Court of Appeal agreed with them into say who will leave to remain on the 2.5-year route on a settled route like ABA skilled worker route on any other routes there. Unfortunately, no, you cannot switch to the Zambrano route. This is in accordance with the case of Akesenya. And so, who will live to remain on any other routes there, you cannot switch to the Zambrano route. And see, I don't know. I hope Sam to me answer the question. Yo, yɛbɛkɔ yɛnim yɛbɛfa one caller na yɛasan kan yɛn test ne biom saa nso na meka sɛ wobɛtumi agya voice note ɛwɔ 07596620154 ne so na yɛtumi ate ɛde ama wo 02081231016073 99208468. Hello caller mpatwɔ ma yɛnte wo nka Hello, manye, minya bu manye. manye dwuno abla oche fama manfo na Acho mi kweku buati. Ye Birmingham Bay. La unit me
question me related to the topic in anymore. No problem. Say obi ebesua de na oni ne ba wanya busumi wotwe na eba. Osi oye we no omo eche say improve address abofra na tena for 2 years. Akola no afi no wanya busumi wotwe. Nti sa no kwambe no de befa so. Afe no visa na. Hi. E wanya ne die no. Na afe this week no yes service and so. But why? La you is as me can me see this week kunya visa application. And some good forms na so no utwa wo ho bia proof. Okay, na wo be fever. Yo, so when I 8 months. Yes, you prove 2 years. Okay, na months na can you see prove until I can say no osheni ma me yam. In fact, No, so 2 years. I mean there is some common sense to all of this. Of course, they want to see evidence of baby akolano atina and sana or your application is say umbra. If you are saying say akole when you're 8 months then you can only prove for the 8 months. I mean the caseworker who is looking at the case knows say akole we did 8 months. There's no way I open your evidence for the 2 years. No one say watch them be watching for the past 8 months. They also apply common sense. They will not just go straightly by 2 years into 2 years and they change I say mechre. so mpata so wenya wo mo aye no. But I think the one for data and she wants to mean to us. And only ade no. If you don't put in fact application form no say It's mama needs to do it based on herself. If she was living at a previous address, she should just put that previous address. Yeah. So mama no previous address. Yeah. Yeah. Okay. That's it. So you see that's it, Papa. Papa, what's your program, Nadia? Oh, Papa. Yeah, that's it. Okay. You, La Unity. Then no son you. Obi me ba me kind message ba kona afe me kind message ni wi ana ye de yemre ne ya ye be. Eno sa no. Se wo prove na se wenya evidence na se nti obetumi all ka se prove no obetumi de one say Ghana yema maternity certificate say aha ukọ GP unyim na ukọ tumi ma maternity sa certificate na che se unyim na odi be kọ edwuma mu na omo ehu no Ghana minim si ya maybe sa nti se wenya prove say na unyim na nti na kwala no bibi sa. Can you explain? Because the application of mine in such a way say if you state no, you have to give dates and then they say evidence. Yeah. What is evidence? Into evidence, can you make an explanation as an evidence? And it doesn't hold. In regards to the evidence, no, first of all, to show a relationship between you and your child, with the birth certificate, usually the birth certificate will show say I'm pame woman but Saturday way. No, that should be able to tell the caseworker say actually only 1 year mpo. She said 2 years, no, on to me and she said 2 years. But I will always say add a cover letter. It will make it clearer for the caseworker looking at it to see say, oh, okay, because Akole wedi less than 1 ninty, I was only able to provide evidence of where they've lived for the past 8 months. They will not now be saying say because you evidence of 2 years Niakola no wedi 8 months ninty, we are refusing the application. I don't think say any proper caseworker would do that. I was my last caller because time the Konami lawyer Annie so the English version of what we've just educated so far. And the last caller out in some pato yentio question or nami kind test back. Yentio question. Pacho, good morning. Good Pacho, my question is nebra bako. Pacho ko fan yiri fi bana. As nipano ngoma nim no wo kakra. Yeah, exams me say that you want to make sure. Akonya fofo bi wo ho obetimi afa so aya obetimi aba ha na akonya ne dia wo fa se doctor say mami
Timu po anaasɛ ne tirim sɛbio me use saa words ne tirim sɛ ne ɛteɛ no wotwa mu mmiɛnsa na wode A ne B koraa hyɛ mu a ɛngyina a biribiara ni hɔ a obetumi anaa lɔya unit biribi wɔ hɔ biom. Oh, Debbie, say Apart ya from kind of proven, medically proven say cognitively non to me assess English way non to me kind tro anaasɛ ɔbɛtwerɛ ne mmienu nti no menim sɛ other third option wɔ hɔ a papa papa woanya ansa no ana anaasɛ na meka no no wante aseɛ. Better show that view. But what's it? I be in home. What's the question? Answer be in home. Nea menim sɛ lɔya Eunice nso bɛdi mu adanseɛ nea menim ne sɛ adeɛ mmienu sɛ wobɛtwerɛ English no na sɛ wontwerɛ deɛ a ɛne ɔsɛ doctor etumi kyerɛ sɛ wo adwen no yɛpaa wo tim koraa ne yɛde English ne hyɛ mu a ɛmfa na ɛkyerɛ sɛ ɔbɛma assess sɛ you have a medical problem with learning the English ɛno nti na wontumi nkɔtwerɛ exams no patwa wate aseɛ. Okay. And to patrol and dinner, a bus other say, what the catch of first one pass here, or that's been more than I got to be a man. Send your evidence to add it into to make trial until passing why your application simple. And the patrol and nobody can actually before Ansana, other say, the way application as a application as another say, what Papa, we application now one fair no can one. Ebema days sefa eno beka ho na yen complete wo application e ma. Enti se odi kan ye ana wo be ye English na trans a wa ye application na ne nyina agina wo so. Se wo hia nwa obi atre a me wa ha. Wo be cha me bi kakra na ma kire no me de mepa ntirim na me de ahye mu ama na okwa ya wo betwa. Why? Me da se papa ye me recommend as. Basa what ma say. I don't know about my man. Number is 075-966-20154. Why? 075-966-20154. Screen is so. Why? Our screen is so. Na me de so na like. Me invite lawyer Annie. Na on be my the English version of the program no. Mr. Mo mo friend no mama lawyer Uni lawyer Annie Embransa. Na sɛ lawyer Eunice bɛkyɛn 1 minute bi a ɛnyɛ saa radio ne deɛ kɔ off manyɛti me nso me mmerɛ yɛ aso enti lawyer Annie wɔ hɔ ana na ɛnɛ ɔmba na yɛnkɔ yɛnim yes ɔmba kora nkɛ bɛha me so lawyer thank you so much for coming. Please can you humbly give us the English version of today's highlights and then from there we will take a short break. Yeah, go on. All right. Thank you, Maniati, and good morning to all our viewers and happy Friday. So today I'll be providing a summary in English. As you can see on the screen, the topic for today was how can I satisfy the maintenance requirement as a parent to be able to switch to the 5-year route. So as we discussed today, there are basically 2 ways in which you can rely on your child in order to stay in the UK. So first of all, there is the 5-year route and then there's the 10-year route. So under the 10-year route, it basically means that you will need 2.5 leave 4 times in order to stay in the UK. Whilst under the 5-year route, you'd only need 2.5 years twice. So it's just much easier to switch to the 5-year route. I mean, it would be easy. Let me start again. Sorry. It'll be quicker basically to get leave to remain. Yes. So we basically looked at the fact that you can have a qualifying child if your child is British, if they have indefinite leave to remain, if they have lived in the UK for 7 years, or and they have to be under the age of 18. So the first requirement is that there has to be a relationship requirement, which means that you must have a genuine relationship with the child. So if you are their parent, you can provide your child's birth certificate, or if you, for example, adopted them, then you can provide like the
the adoption documents. The second thing that you have to show is that you have an active role in the child's life. So, for example, if you take the child to school, or you take them to, you know, for like their extracurricular activities, you take them to the hospital appointments, all of that will be useful. Also, if the other parent could confirm that you play an active role in the child's life, that will be useful as well. Then we also have the English language requirement, whereby you have to sit and pass the test at level A2, unless an exemption applies. So an exemption will apply if you, for example, have passed the English language test before, or if you are from a majority English speaking country, if you're under the age of 18 or over the age of 65. And the last exemption is if, for example, you have a medical condition which would prevent you from sitting the test. And in that case, you would need like a letter from, let's say, a doctor to confirm that that's the case. So the main thing that we looked at today is the maintenance requirement, which is relevant for the 5-year route. So here you have to show that you have adequate maintenance and that you can you have that maintenance without the recourse to public funds. So we looked at the types of incomes that you can rely on. So first of all, you can rely on your employment. So you can provide pay slips, P60s, employment confirmation letters to show how much you earn. If you are self-employed, you can provide, for example, your self-assessment tax returns or your statement of accounts, or as well as bank statements. If you, for example, rent out accommodation, you can also provide your rental income, you can rely on that. So in terms of the adequate maintenance, we said that the courts have basically come up with a calculation. So the calculation is that you have to take your weekly income minus your accommodation costs. So that is your rent and your council tax. And the amount that is remaining has to be equal or more than the income support. And the income support for each child is £77 and 80 pence, which means that if you have, for example, more than one child, you have 3 children, then you'd have to times the amount by 3. Yeah. Then we also looked at the that there has to be suitable accommodation, because under the Housing Act 1985, there should be no overcrowding. So as Laura Eunice said, siblings under the age of 10 can share a room. If they are above 10 but they're of the same gender, they can also share a room. However, if they are one is for a female, one is male, then they would have to have separate rooms. You'd have to provide, for example, your tenancy agreement, or also a letter from a landlord just to confirm that there is no overcrowding. And then you'll be able to switch to the 5-year route. Thank you. Thank you to our training solicitor, Annie Akuto Soa. Akufo, sorry, Akufio Soa. Oh, sorry. I got your name wrong. But thank you so much for giving us the English version of the today's topic. Yes, Lawyer Eunice, yɛde dwumadie no ɛreba awie, ɛnnɛ deɛ ɛm sɛ yɛaboro yɛn mmere no so, mmere no nso deɛ ɛntwɛn yɛn koraa. Enti no, yɛbɛdwane akɔ na nea ogyina so no, ɔsan ka mekate no, but mekate no sisi a meka no timudinfoɔ. Enti maame papa a ɔwɔ so no, mema wakwanya just 1 second pɛ na bisa asɛm na afei yɛmfa adwumadie no mbɛwie. We have to finish na mpakyɛw yɛmmere ni sha. Mepacho yo mate. Na me person me bisa lawyer say me 2.5 maybe na mate say yes say automatic nti na me person me who say I can me can who be na say I have to. Okay, see, I think that they want to know if EU ebusiafo and I say EU nationals are almost to come ha. Nti sɛ
why your application under your pre-settled status and answer your settled status. Now, usually in Crawford, why your settled status, when you're indefinite leave, and because when you're indefinite leave. But say why your application under your EU settlement scheme, no, amount pre-settled status, no. Pre-settled status, no, 5 years limited leave to remain, will Chrome her as a family member of an EU national, and answer as an EU national himself or herself. In say no son na government na ka say wa we EU ni say EU ebusuani no say when to me anye wo application for indefinite and say wo application for settlement by the time I will pre-settled no ebewu no omo betumi ama wo automatic extension of 2 years because we'll leave the way and I went to me and yet sa indefinite leave to remain application into automatically normal the 2 years ebe ka saying ya over to me I yes application no for settled status and not indefinite into we no for EU for and for omo aye pre-settled status application under your EU settlement scheme and yet for conform we got under the parent route and as a partner route omo enka ho bi nti unfortunately saa ɛmma mo Mommy, so when you're my that's so I should Never program it. try. Yeah, that's it. Like Eunice, and say, or says, tidy way, you're picking up, you're in Crawford be brave. yeah Someone said, this week, yeah, yeah so home office circular be by me, do nanya that text message. So why, yeah, you application, be a WhatsApp app, yeah no, oh, and now email, oh, mohon kwa, I'm sure, yeah say, wait, that circular, yeah maybe a more try to explain the automatic switch and then yeah, yeah but I think, say, mm. like a bit more young can say, oh, me about me for me kind. So Aha. make come of you. You know, or say, yeah, no, say, no. Ɛyɛ Yeah, yeah, nokorɛ yeah, ɔmo men different one. No, hwɛ yeah, kɛkɛ and then, yeah, hey, yeah, different woman, no, dear, yeah, na buy your phone, so grab it, say, you fake news. And yeah, you know, aha but ɛyɛ yeah, no, nokorɛ paa last words, then sorry, I think say they won't kind of no crepa because since the last 2 weeks and almost say almost sending for emails way text messages way in regards to the automatic switch and even in Crawford when you're indefinite no crampo be because on their system no almost number almost yes, email into sir. almost send it to all the people are almost contact almost system no so into in regards to the EU settlement scheme, ne dear, say we a lawyer now. We applications and my clients, grandpa, almost send will be. And because Oh, there's so many people on their database, see, they were not able to send it in one go. Until we say no, last week, last 2 weeks, this week, next week, so so ebenya. They are sir. continuously going through their database to send it to as many people as possible. Send ya at least obi biara a wayɛ application under the EU settlement scheme no who say this is what the government are putting in place and this was because of a case law because obi koye application almost say we pre-settle the we limited leave to remain the into because they will need say illegal and then if I gonna say Debbie because under your EU regulations no I am automatically a family member until want to make me illegal. Until no Yeah. sir no. They should give me the right to be able to make settled status Rebecca was, application. Rebecca was. Aha. It's a court no edi Emma nimpa no na home office for no so say omo esesa omo mbra no to show say based on withdrawal agreements na ye EU for no ko mu ni nti say EU for na omo wɔ kurom ha yetumi ebo omo ho ban regardless of the fact say yama omo pre-settled status and say limited leave to remain say wu krampo na yɛbɛma wɔn saa automatic 2 years na wɔn atumi de ayɛ wɔn application atena kurom ha nti we'll look for time one of these days na yɛaka ho asɛm Yeah, but no, I nkurɔfoɔ a wɔhwehwɛ yɛ akyire akwan yɛwɔ London Seven Sisters 4th floor of Anna House 214 to 218 High Road no so Tottenham High Road no so yɛbɛn Seven Sisters station ne pɛɛ
Your postcode no N15 4NP. It's the N15 4NP. Into mo pese mo frey na mo book appointment at your main office line 0208 493 7340. And so pese or frame me out of office hours and so my number near 075 3581 3910. Nti yeah that money na ase say ene day mama edwumaje aye kama. Yes, you better was say, watch it. What to meet you, mamma. A better so much in Papa want to what at yes, and just say, we am more. And Derek, I will be some question, but of a time, man to me and count Derek question. No, Nana, it's why Henny now come. I mean, I said, na me can't say, Nadia, a no 2 and 4 you be finding na ya bon de run so but next week ya ba we'll be picking some of these things now you to me I educate the public ne kakra afen so ne be pemre TikTok kakra ni we kakra ye be yes short you can say we no videos no so na ye dey educate se ne be ya ye nyina ye ni beda ye ho so la ye ni se be san da wase biom ena me nkasa bebre ye mre ne ko intelligent for nyame nhira obi biara na mon subscribe to our YouTube channel and Facebook no the education be say babia mia notification bell no ubenya na wo so wesua bibi efre onyame nkan ho mediane manyeti next week by this time mbesa ho me biom any lawyer Eunice nyame nkan nyina have a very 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 lovely weekend. Bye bye. This is our world. Here we are in our community. There are the laws, there are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner with over 30 years of unbroken service to the community is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.